Это может вызвать непроизвольный тремор, ощущение потери самого себя в пространстве и времени, дислексию, неконтролируемую эрекцию, бубонную чуму, инфаркт, а также более 50 неизвестных ученым заболеваний. Приятного просмотра. Здорово, дружище! Сегодня я бы хотел тебе и всем остальным зрителям моего канала рассказать о том, какие все-таки я решил попробовать взять тормоза на свой велосипед. Какого хрена ты делаешь, блин? Чё? Нет, а как бы ты понимаешь, что я здесь видос снимаю, вот это вот все, нет, тебя не смущает, не напрягает? А чё? Нет, блядь, нет, так дело, сука, не пойдет.
Ну вот, собственно говоря, друзья, я вам показал топ, наверное, действенный способ, который поможет избавиться от скрипа тормозов. В прошлый раз, когда я такое делал, у меня протекали тормоза передние, и мне хватило на 6 торможений. В целом, просто 6 торможений. Не длительных, не коротких, просто вот я 6 раз тормозился, они все были разные, хватило на 6 раз. В этот раз тут тормоза механика, скрип был из-за того, что у меня остались старые тормоза, диски были все в жиже, из-за этого засрало все колодки, которые были. Ну и, собственно говоря, сейчас посмотрим, насколько по времени этого хватит. А ты, дебил, давай иди, ехай и проверяй, сколько торможений все это дело выживет, вся эта операция. Не подводи меня, все, давай, нахер, иди вот сюда. Правда. А вам всего хорошего, следите за своими тормозами, и пусть они у вас никогда не скрипят. До скорых встреч. Камера, мотор, поехали! Вась. Вот эту штуку тебе надо, короче, купить. Чтоб ты такая. Камера 1, дубль 1. Такой. Начали! Это так-то не оператор делает. А кто? Помощник оператора. У меня что, Кеса будет это делать? Это что, типа еще одного человека надо за бесплатно нанимать, да? Чтобы вот. Бесплатно никто не будет наниматься. Я тут за еду работаю. Ладно. 3, 2, 1. Поехали на серьезных щах. Блин. Кто сделал? Когда не отвечали, напрягать, если просто знакомые вопросы услышал. Решила ответить. Блядь. Да, я как-то так Всё вроде... так хорошо шло. Вообще! Я не удержался. Ой, поехали дальше, сейчас надо успокоиться. Фух.